Ng'ennaku z'omwezi lumu Desemba omwaka 2025 lujja kubeera lunaku lwa njawulo nnyo, oba lujja kubeera olunaku oluneegatta mu ezo ennaku ez'enjawulo eri omukulu leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya gavumenti omukulu Joel Ssenyonyi mu paaliyamenti y'eggwanga nnyaffe Uganda. Lwaki ngamba nti lujja kubeera lunaku lwa njawulo? Olw'ensonga nti wayiseewo weeks kati ziwerera ddala 2 n'ennaku eziwerako nga pressure eri ku sayidi ye ey'ekika ekyawaggulu wamu ne banne bwe babadde beesimbyewo mu kifo ky'omubaka anaakiikirira abantu bannakawa West. Oluvannyuma lw'okubeera nti omukulu gw'olaba ku screen ku mukono ogwa ddyo oba omukono ogulya emmere, omukulu oyo amanyiddwa nga Ivan Mbwa yali yavaayo n'akuba Joel Ssenyonyi wamu ne banne bwe baali beesimbyewo mu mbuga z'amateeka. Ono nno nga yali avunaana Joel Ssenyonyi nti Joel Ssenyonyi bwe baali babaga empapula ez'okwesimbawo bawandiika ebintu ebikyamu oba ebintu ebitaali bituufu, nabwe kityo nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Ivan Mbwa ye yekka eyali awandiise ebintu ebituufu era ebyetaagibwa akakiiko k'ebyokulonda, nabwe kityo kyateeka Joel Ssenyonyi mu kaseera ak'akazigizigi era nga kyali kirindiriddwa okulaba akakiiko k'ebyokulonda omusango guno kaali kakubanga kagusalawo gatya, era ng'ensalawo yaagwo singa baali bakusalawo mu sayidi nga eyali awaabidde ye yali ow'okuvaayo nga muwanguzi, kyabadde kitegeeza nti omwaka gwa 2026 Joel Ssenyonyi abadde tadda mu paaliyamenti. Olw'ensonga ne ku ballot paper oba ku kakonge ak'okulonda era Joel Ssenyonyi abadde si wa kubeerako singa akakiiko k'ebyokulonda kabadde kasazeewo mu nsala nga mwana mulenzi Ivan Mbwa yali awaabidde Joel Ssenyonyi bwe yali asabye. Olw'ensonga mwana mulenzi ono mu mpaaba ye yali asabye n'okusaba singa akakiiko k'ebyokulonda kakisanga nga Joel Ssenyonyi alina omusango ne banne nga bwe baali beesimbyewo bonna bawanduukululwe mu bitabo by'akakiiko k'ebyokulonda, then mwana mulenzi amanyiddwa nga Ivan Mbwa alangirirwe nga ayiseewo nga tavuganyiziddwa. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga lumu Desemba, akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa omulamuzi Justice Simon Byabakama era nga akatembeeta bulungi, akakiiko k'ebyokulonda kano kagobye omusango munna PFF Ivan Mbwa gwabadde yawaabira akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paaliyamenti Joel Ssenyonyi nga yeemulugunya nti ono yawandiisibwa ku kifo kikyamu mu kuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakawa West kyalimu kati, era nga kino kyasinziriramu okubeera nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti LOP oba leader of opposition. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti omusango Mbwa gwe yawaaba mbu teguliimu nsa. Mu mpaaba ye Ivan Mbwa yali alumiriza nti Ssenyonyi yawandiisibwa kuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Nakawa West kyokka ng'ekifo ekyo mu mateeka oba mu mazima tekiriiyo. Yalina kusaba kuwandiisibwanga eyeesimbawo ku wa Nakawa West Division. Kati Ivan Mbwa ye yali yateekayo Nakawa West Division nga gye yeesimbyeko, kyokka nga Joel Ssenyonyi ye mu mpapula yawandiika Nakawa West kyokka. In fact gwalaba agaliwo njagala okimanye nti omuntu bw'abanga ku mpapula ze yawandiika nti ye Joel Ssenyonyi n'akeera n'awandiikayo empapula n'assaayo Ssenyonyi Joel, ekyo kyokka kisobola okuba nga kikuwanduukulusa. Olw'ensonga mu mateeka Joel Ssenyonyi abeera muntu mulala ne Ssenyonyi Joel abeera muntu mulala. Kati mwana mulenzi oyo Ivan Mbwa awe yali asimbye ekkuuli oba essira nti Joel Ssenyonyi empapula yateekayo Nakawa West, katade ye Ivan Mbwa n'ateekayo Nakawa West Division nga mu mateeka Nakawa West Division nti yeebeera entuufu. Ebbaluwa gy'olaba ku screen ye bbaluwa y'ensala y'omulamuzi
akulira akakiiko k'ebyokulonda omukulu Justice Simon Byabakama ku lupapula lwo bagamba in view of the foregoing the commission under Min Comp 042-2025 resolved that the complaint had no merit and the same stance dismissed. Accordingly, the Commission upholds the decision of the returning officer, Kampala, in nominating the respondent. By copy of this communication, the returning officer, Kampala, as well as the respondents are accordingly invited of the above decision. Natekako mkono. Justice Byabakama Mgenyi Simon, Chairperson Electoral Commission. Ngebigewandiikibwa mu mpapula ezo bigamba nti akakiiko k'ebyokulonda kasazeewo nti tekalabyemu makulu mu kuwaabira kwa Ivan Bowe kweyawaabira Joel Ssenyonyi ne banne. Kana bwe kiti akakiiko k'ebyokulonda kagambye nti Joel Ssenyonyi bye yasunsulwa bituufu wamu n'abalala abeesimba ku kifo kyekimu ekya Nakawa West. Ojja kujjukira nti ebbaluwa eno ewandiikiddwa omulamuzi akopingiddeko Nasasira Hape oyo nno nga yeesimbyewo, okuye Felix Ephraim yeesimbyewo, okumu Vincent Norbert yeesimbyewo, Ssenyonyi Joel Besekezi, Kyambadde Wilberforce Lwamiti Yapul ne Buroda Herbert Anderson. Joel Ssenyonyi kino bwe kimaze okubaawo asanyuse ne sekusanyuka yenna era n'agenda ku mukutu gwe ogwa X n'agamba mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Ivan Bowe. Amugambye nti the petition against me and the other candidates in Nakawa West has been dismissed for lack of merit. The PFF candidate who petitioned the Electoral Commission should simply go on ground and face the voters of Nakawa West. Shortcuts will not work for him. Joel Ssenyonyi asekeredde mwana mulenzi ono Bowe Ivan abadde yamuwawaabira mu kakiiko k'ebyokulonda. Namugamba nti Bowe bw'obanga wayagala kuyita ppanya ssebo ofune ekifo kyange ekya Nakawa West oswadde. Genda abantu b'e Nakawa West obawe manifesto yo obagambe bakulonde. Totandika kukola bintu byakupalapalanya ng'oloopa mu kakiiko k'ebyokulonda munawandikayo bifu gw'omanyi Bowe genda. Era Joel Ssenyonyi asanyuse nnyo olw'okusalawo kwa kakiiko k'ebyokulonda kwe kasazeewo okubeera nti kasazeewo mu bagiyita batya kasazeewo mu advantage ye ate ne kagoba mwana mulenzi Ivan Bowe abadde yawawaabira Joel Ssenyonyi. So omulamuzi Justice Simon Byabakama atwala akakiiko k'ebyokulonda bw'atyo bwe yasazeewo era ng'asazeewo ku lwa Joel Ssenyonyi saidi eyo n'agamba Ivan Bowe nti naawe totusumbuwa tuli mu bintu bya serious nnyo ate gwe ebintu by'oleeta biri there is no merit at all mu petition yo. Kati tuba tuli awo munange waliwo akatambi akakwatiddwa omukutu gwa NTV. Akatambi kano kalaga nga waliwo abantu abasombebwa okuleetebwa embalala wabula nga basombebwa baleeterwa mu mmotoka ya poliisi wabula abantu bano nga bazze ku mukolo gwa NRM. Sokola bewano. Definitely akatambi kano kakwatiddwa omukutu gwa TV ogwa NTV era nga kabadde kannyonnyola nti a police truck ferries NRM online supporters to la rooftop launch in Mbarara city from where they will march to Boma grounds for President Museveni's campaign rally this afternoon as he campaigns for the 2026 general election. Karwano NTV ebadde nnyonnyola nti emmotoka ya poliisi oba kino ekimotoka ki truck ekya poliisi kiri mu kusomboola abantu n'abantu nga kibavuga kibaleeta ku la rooftop launch Embalala. Kati ekimotoka kya poliisi abantu bano be kiri mu kuleeta kibateeka wano ku la rooftop launch Embalala city nga wano we bagenda okusimbula bolekere ku Boma grounds nti President Museveni gyagenda okubeera ne rally eya NRM nga akuyega abantu okusobola okubeera nti bamuwa akalulu mu kulonda okwa 2026.
kujja mu maaso awo. So akatambi ako omukulu gwa NTV gwe gukakutte. Joel Ssenyonyi olulabye akatambi kano gwasoose okuba nga alowoozaako ku ddakiika eyo ye mukulu omwogezi wa poliisi mu Uganda, omukulu Kituuma Rusoke. Joel Ssenyonyi awandiise nagamba nti Rusoke Kituuma, the police spokesperson will say these were not NRM supporters. Those were undercover police officers being deployed for duty. Joel Ssenyonyi ebintu abiwandiise mu ngeri ya lusaagiriro. Nagamba nti ayogerera poliisi omukulu afande Kituuma Rusoke nti bw'anaatuuka okuba nga ayogera ku nsonga eno ajagamba nti abo tebaabadde bawagizi ba NRM, nti abo just baabadde bano ba undercover police officers. Bwe bagamba undercover abo abantu abasobola okujja nti nga bambadde leya, bambadde just uniform bweziti nga tebali mu uniform, naye nga badde bazze mu nkula eno okubanga bazze kukola mirimu. Kati Bobi Wine naye akatambi kano kamuguddeko mu budde bwe bumu, era naye avuddeyo nga awanda buwanzi busagwa. Byolaba ku screen bye biwandiikiddwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Bobi Wine ku lwa NUP ne ku lulwe awandiise n'agamba bw'ati: the impunity and abuse continues for NUP. They bring in police and military trucks to intimidate and break down our events or to carry those arrested. For NRM, these trucks are brought in to ferry paid people to Museveni's rallies. We shall overcome. Kati Bobi Wine ye bw'awandiise agamba nti bannange kino ate sikirabanga, oba embeera y'okubeera nti okusiba n'okukwatamu abantu kati kwakirondemu nti abamu balekwa. Kyekigambo kiri ekya impunity, abantu okukola ebintu ne basigala nga bagenda maaso nabyo nga tebakwatiddwa. Agambe nti ekyewuunyisa emmotoka zino ffe bazireeta ku kampeyini zaffe zimaliriza zitukutte, kati ate bano bo bazireese nga baleese banna NRM ku sayidi eyo. Olunaku olwaleero omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno ye mukulu akulira poliisi mu Uganda, AIGP, no IGP, sorry, IGP not AIGP. AIGP kiba kitiibwa kirala. Omukulu IGP Abbas Byakagaba olunaku olwaleero ayogedde ku mbwa za poliisi ezitandise okuba nga zireetebwa ku lwale za NUP n'ensonga lwaki zireetebwa. Annyonnyodde n'agamba nti embwa zino we ziba zireetebwa bazireeta kubeera nti obwetaavu bwazo buba bwe buli, era n'agamba nti bannayuganda si mmwe mulagira poliisi ddi lweyina okuleeta embwa era wa. N'agamba fine musobola okubuuza poliisi ti lwaki embwa yaleetebwa luli, awo bajja kubannyonnyola, wabula temuyina lukusa lutandika kubanga mubagamba nti muleete embwa oba temuleeta oba ki, okwo kuba kusalawo kwa poliisi. Soko owulirize omukulu IGP Abbas Byakagaba. Who has grown up not seeing police dogs? I don't think there is any. Actually, we have many of other assets which we don't bring out all the time. But when our situation demands, we can bring out different. Don't ask us when do you bring them. Because now again you give us security, you give us training. But allow me to explain this particular incident of the dogs. Now, I think you see another thing is today with the technology, you can end up being presented differently from what exactly you are or what you are doing. In Kawempe, that time, there is a certain area we designated, we say, this is a no-go area. And the guidance was, police officers, be there, right? In front. Behind, we have our other assets, including canine. Now, when you cross the police officers and cross to the canine, who has attacked the canine?
Is it the dogs or the other way around? We need to be clear about this. But also, if you decide as Ugandans that the police should never have dogs, we shall listen. But for the time being, it's one of our... When we bring them out and where, yes, you can ask us later, but we may not necessarily ask you when to use them. Remember, you gave us that task of ensuring that the environment remains. But how do you explain someone who crosses and leaves the police officer? They are telling him or her, don't go that side, because you have also given us that authority. Then the person continues. Then when you find a dog there, who has attacked the other? But I also get surprised when you say you attacked the public. I mean, why don't you first, people should even, we are there, we are your servants, inquire from us what happened. And I'm glad this has been asked here. How I wish it had been even asked earlier. Because even you see the projection going on in the media, it's as if it is the police which was attacking the people. But there are those people, the few. There is what they want to gain out of the situation. They say, go there and create a scene as I capture. We don't need to waste all our energies and resources into such activities. But for us, we are ready to explain all the time, and we shall continue to explain. Mkulu Inspector General of Police Abbas Byakagaba nganyonyola nagamba nti ate nno mwalaba bulabi Mbwa. Agamba nti police erina ebintu bingi nnyo byesobola okuleeta ebisinga n'Embwa. Just esalawo busazi ddirwa akubireeta. Agamba we have other assets apart from dogs. Nti police erina ebyokulwanyisa oba ebyokweyambisa bingi byesobola okuleeta kati mwe mwalaba bulabi Mbwa ne mutandika okubanga mukyakyala. Era omukulu agamba nti embwa ezo bazireeta mu kaseera nga zeetaagisizza. Era agamba nti tujja bawuliriza mmwe bannansi naye ddi olw'okuleeta embwa nawe w'okuzireeta ekyo kyo poliisi tejja kubanga ebawuliriza. Agamba olukusa olw'okuba ndi mubabuuza oluvannyuma nga bamaze okuzireeta olwo muluyina. Era n'agamba nti poliisi teriiwo kubuuza gwe nti bannange tubaleetere ku Mbwa, nedda. Ekyo nedda, poliisi tejja kubanga ekikola. Mukadde kamu ayogedde ku ky'abaana ba NUP abaakwatibwa Embalala gye buvuddeko nannyonnyola nti amazima akimanyiko bulungi ddala era be baalagira bano basobole okuba nga bakwatibwa. The activity that we carried out in Mbarara on the 7th of November 2025, this was a planned operation following investigations into the activities which I have earlier enumerated. And I took a decision that now that investigations had reached a certain level, there was a need to arrest the suspects. And therefore, on the 7th of November, we carried out an operation in Mbarara to arrest the suspects who were involved in the different acts in the different areas of the country. We strongly condemn all forms of electoral violence and lawlessness, and I want to assure you that this will not be tolerated and shall be dealt with decisively. The socio-economic transformation and peace prevailing in this country must be maintained. The Uganda Police Force and sister security agencies have been very tolerant and continuously engage the political actors to conduct their political activities in accordance with the relevant laws
and guidelines. Kambo ebyowekitibwa IGP Abbas Byakagaba akulira police mu Uganda agamba nti abaana ba NUP abakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 7 Novemba embalalawo eno operation yali nteeketeeke era poliisi ye yali egiteeseteese nti bagenda okukwata bano nga balina okunoonyereza kwe baali bazze bakola era nti okubakwata ku lunaku olwo akaseera kaali katuuse nga ke katuufu ak'okuba nti bano bakwatibwa era n'agamba nti bakoze buli kisoboka era nti babadde they have been tolerant to political actors nti babadde nga bateekayokko ne baba nga tebakozesa mbeera ya busungu n'okuba nti bawuliriza bannabyabufuzi abali mu kuba campaigns bagamba nti poliisi egezezzaako nnyo kati nga banna NUP Mwami Kyagulanyi n'ab'ebibiina ebirala nti bagezezzaako nnyo okubeera tolerant bo nga poliisi ti ne batakozesa busungu n'amaanyi n'okuba nti bawuliziganya mu layini eyo era nti bakugenda maaso olw'okuba nga bakola ekyo. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.